Nein, sie konnte nicht eigentlich den Sitzplatz bekommen. Oh, schade. Aha. Aber ja, versuch mal, auch mit deiner Frau zusammenzugehen. Ja, sir. Heute, Ja, sir. es kann sein, manchmal, Yes. und das ist auch in Indien möglich, vielleicht nicht in Europa oder anderen Ländern, Okay, sir. wenn Mann und Frau zusammengehen, bekommen die beiden die Impfung. Okay, sir. Auch wenn sie keine Registration hat. Das ist möglich. Könnte möglich sein. Take a chance. Okay, sir. Go with all protection, double mask, gloves, face shield, alles, alles. Yes, sir. Both of you go there. Okay, sir. बोलो कि तुम्हारा हो गया है कंफर्म, Yes, वाइफ sir. का नहीं हुआ. इफ पॉसिबल प्लीज उनको भी दे दीजिए. वी हैव सीनियर सिटीजन्स इन आवर हाउस. Okay, sir. यूज दैट. से देयर आर सीनियर सिटीजन्स एट होम. हमारे साथ ही रहते हैं, फैमिली के साथ में मेरे माँ बाप हैं, Yes, sir. तो इफ पॉसिबल उनका भी करवा दीजिए आज. गो विद द आधार कार्ड. Yes, Identity sir. Aadhaar card is necessary. Take that with you. Yes, sir. And of course, ein bisschen Geld auch. Yes, And sir. just go. Ja? Okay, sir. So, könnt ihr meinen Bildschirm sehen? Yes, sir. So, wer ist denn da? Archel ist hier. So, ganz kurz, etwa 5 bis 6 Minuten, hören wir uns das Video an und dann kommen wir auf die Lektion hier. Start with the video. Besonderes Video für euch. Heute zeigen wir euch nämlich Szenen aus unseren alten Videos und mit diesen Szenen erklären wir euch ein besonderes Phänomen der deutschen Sprache. Vielleicht habt ihr schon mal von diesem Thema gehört, es heißt Modalpartikel. Vielleicht habt ihr auch noch nicht davon gehört. Bestimmt habt ihr aber schon mal diese 5 deutschen Worte gehört. Mal, eben, halt, doch und ja. Und warum diese Worte besonders sind und was sie miteinander verbindet, das erzählen wir euch heute. Wir fangen an mit ein paar Regeln für dieses Thema Modalpartikel. Los geht's. Regel Nummer 1. Modalpartikel sind überflüssig. Das heißt, sie verlängern einen Satz, aber man kann sie auch immer weglassen. Sie sind für einen Satz und für den Wahrheitsgehalt eines Satzes nicht notwendig. Regel Nummer 2. Modalpartikel dienen dazu, einen Satz in einen Zusammenhang zu stellen. Das heißt, man kann mit diesem Modalpartikel diesen Satz ein bisschen von außen betrachten und die Modalpartikel dienen dazu, eine bestimmte Annahme, eine Einstellung oder ein Gefühl zu transportieren. Zum Beispiel die Annahme, dass das, was ich sage, schon bekannt ist, oder die Einstellung, dass ich etwas gut finde oder dass ich etwas nicht so gut finde, dass etwas überraschend ist oder vielleicht möchte ich etwas betonen. All diese Gefühle, diese Einstellungen kann man mit einem Modalpartikel ausdrücken. Regel Nummer 3. Modalpartikel benutzt man nur in einem informellen Rahmen. Zum Beispiel, wenn ich auf der Straße spreche, ihr werdet das gleich sehen, in unseren Videos kommen sie oft vor, aber auch wenn ich schreibe, zum Beispiel mit Freunden, benutze ich sie. Aber ich werde sie niemals in einem offiziellen Brief finden, in einem Zeitungsartikel oder zum Beispiel in einem wissenschaftlichen Artikel oder in einem wissenschaftlichen Buch. Regel Nummer 4. Als Deutschlerner solltet ihr Modalpartikel wirklich nur dann benutzen, wenn ihr sie richtig verstanden habt und wenn ihr schon daran gewöhnt seid. Wenn ihr euch unsicher seid, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um einen Modalpartikel in einem Satz zu benutzen, dann benutzt es erstmal lieber nicht, denn man muss sie nicht benutzen. Sie sind ja, wie gesagt, eigentlich überflüssig.
Regel Nummer 5. Modalpartikel stehen meistens nach einem Verb. Regel Nummer 6. Man kann Modalpartikel schwer übersetzen. Es gibt andere Sprachen, die auch Modalpartikel haben. Dazu zählen zum Beispiel Japanisch, Indonesisch oder auch Niederländisch. Aber es gibt auch ganz viele Sprachen, die keine Modalpartikel haben. Englisch zum Beispiel hat keine Modalpartikel. Und so werdet ihr in den englischen Übersetzungen für unsere Videos ganz oft sehen, dass dieses Wort, über das wir sprechen, nicht übersetzt wurde. Im Englischen zum Beispiel hat die Intonation eines Satzes die gleiche Funktion wie im Deutschen die Modalpartikel haben. Das heißt, wenn wir im Deutschen ein Gefühl oder eine Einstellung durch ein kleines zusätzliches Wort ausdrücken, wird man im Englischen einfach den Satz anders betonen. Regel Nummer 7. Das Schwierige an Modalpartikeln ist, dass diese Worte auch in anderen Zusammenhängen existieren. Zum Beispiel doch ist ein Adverb und es kann auch heißen however oder yes indeed. Wenn es als Modalpartikel benutzt wird, ist es jedoch oft nicht übersetzbar und transportiert ein Gefühl. Es heißt also nicht das Gleiche. Oder das deutsche Wort ja. Ja heißt natürlich auf Englisch yes. Aber wenn es als Modalpartikel benutzt wird, dann ist es nicht mit ja, also mit yes übersetzbar. Zum Beispiel, wenn man sagt, das ist ja wirklich doof, dann heißt das eigentlich sowas wie eine Bestärkung. Auf Englisch könnte man sagen, that's really bad. Und das ja steht für die Verstärkung, also für really. Und das heißt gar nicht yes in diesem Zusammenhang. Fangen wir an mit den ersten Videos. Wir zeigen euch jetzt Szenen aus unseren alten Videos mit verschiedenen Modalpartikeln. Unser erster Modalpartikel ist halt. Ich fand, dass es sehr teuer war in England. Also alles, das Essen, alles war sehr teuer halt. Halt ist gewissermaßen ein Verweis auf eine allgemeingültige Aussage, auf etwas, was alle wissen. Es kann auch eine Art Resignation oder Gleichgültigkeit transportieren. In diesem Beispiel sagt das Mädel, dass sie die Sachen in England sehr teuer fand. Und am Ende fügt sie noch dieses Halt hinzu. Ich fand, dass es sehr teuer war in England. Also alles, das Essen, alles war sehr teuer halt. Das Halt muss da nicht sein, aber es gibt quasi so ein Gefühl wieder, dass etwas so ist, wie es ist und dass man etwas nicht ändern kann. Sie sagt, ich fand es sehr teuer, das ist halt so. Man kann auch sagen, es ist einfach so. Man kann in diesem Moment nichts daran ändern. England ist teurer als Deutschland. England ist halt teurer als Deutschland. Das wissen wir alle. Daran können wir nichts ändern. Weil meine Großeltern in Kroatien nicht mehr so fit sind und dann geht mein Opa jetzt halt Geschenke einkaufen. Und normalerweise hat halt meine Oma so die Hand dafür. Und dann hat er halt so ein richtig billiges Portemonnaie gekauft, was richtig hässlich ist. In diesem Beispiel wurde halt sogar 3-mal benutzt. Und auch hier steht es für eine Art Resignation oder für etwas, was man nicht ändern kann. Das Mädchen. Also, jetzt sind die Regeln uns ganz klar. Sir, was bedeutet resignation here? Resignation is you're resigned to something. You have to accept it for what it is. You're resigned to your fate. You're resigned to a statement of fact. Here in this context? Yeah, same thing. Yeah, it's a resignation. You can't change it. There's nothing wrong. You accept that fact that, yeah, you can't change something. You're resigned to that situation. Okay. Resignation is nicht zurücktreten. So it doesn't mean to resign from a job. Yeah, resignation is I'm resigned to whatever is in front of me. Okay, I'll take it. I'll accept it. Da ich das nicht ändern kann, muss ich das akzeptieren. Das ist Resignation. Oh, das ist ein deutsches Wort, Resignation. Yeah. Ein englisches Wort. Okay. Das ist ein englisches Wort, Resignation, und das ist wie im Englischen hier verwendet. Exactly as in English. So there's no difference there. Yeah? Okay. So da Abi schon dann uns
verlassen wird heute, beginnen wir dann, also Achal ist ja, vielleicht kommt auch Aditi im Laufe der Zeit, mal sehen. Okay, so let's do this exercise here. It's a repetition, or rather eine Wiederholung für uns, weil wir das schon gelernt haben. Do you remember these two or these three prepositions here, the conjunctions here? Zu, zu oder zu und als das. Do you remember these? Don't tell me you have to go back again to this. Ja oder nein? Sir, nicht zu als Ja. das, aber zu oder zu, ich erinnere mich, Ja, aber aber okay. Nehmen wir dann diesen Satz hier. Satz Nummer 1, das ist hier uns gelöst worden. Das Internet gehört zum Alltag. Okay? Das Internet gehört zum Alltag. Verstehen wir dann diesen Satz? ja, Sir. Okay. Dann kommt der zweite Satz danach. Wir könnten uns ein Leben ohne Internet nicht mehr vorstellen. So, was bedeuten diese zwei Sätze? Was bedeuten diese zwei Hauptsätze? Wir können nicht leben ohne Internet. Internet ist sehr wirklich in unserem Alltag, täglich Leben. Okay, und jetzt haben wir hier den Satz, das Internet gehört sehr zum Alltag, als dass wir uns noch ein Leben ohne Internet vorstellen könnten. So, was bedeutet hier als das? Vergleich, machen wir Vergleich Ja, mit Internet. ja, Das Internet gehört zum Alltag, als dass wir uns Ah. noch in so what is this als das hier? And remember, als das normalerweise kommt mit einem K2. Will come with a K2. What will be this als das here? done that. Other than. Other than, Accepting that, in that. So it's a kind of a Ausschließung. It's a kind of an exception here. other than that. Correct, absolutely. Absolutely. So when you look at it that way, then the sentence becomes clear. Look at the example given to us here at the bottom. What is the example given here?
Das Internet gehört zu sehr zum Alltag. Als dass wir uns noch ein Leben ohne Internet vorstellen könnten. It belongs so much to our daily lives than a fact that we could imagine a life without internet. In other words, it's something that we just cannot imagine. A life without internet is something incomprehensible for us. Right? It's something that cannot exist without even being thought of. We cannot think about it. So when you look at this alstas, you normally would use a cuts. Why here? Because the how do you put it? The connector here gives you an irreal Satz, as if one could imagine something without internet today. It's so much part of daily thing as if one can imagine. In other words, man kann darüber gar nicht, also sich vorstellen. It's something that you cannot even think of. It's something that I have with me every day. It's part of my life, like my skin. So Alstas shows you this irrealer Connector. Yeah, diese Verbindungsfähigkeit. So let's try a couple of exercises here. See whether they fit here. So let's try Nummer 2. What can come here? Soziale Netzwerke sind von großer Bedeutung. Wir können nicht auf ein Profil in einem der Netzwerke verzichten. So therefore, great importance. Social networks are of great importance. We cannot do without, also verzichten auf, to do without, manage without. We cannot do without a profile, our own profile in one of the networks. So in other words, almost everybody is a member of some social network or the other. You have your profile in one or the other social network. You can't do without it. That's very, very important. So will you say in order to or zu or als das? Mitsu? Als das, sir. Als das. Als das Anil. Okay. Yeah. See, it's something similar to Nummer 1, ne? Soziale Netzwerke sind von großer Bedeutung. Wir können nicht auf ein Profil in einem der Netzwerke verzichten. So we can't do without having a profile on one or the other network. We are part of at least one social network or another social network. So either you are in WhatsApp or in Twitter or in Facebook or Instagram or maybe all of them. But you can't do without one or the other. So like the first sentence, can you form the second one auch so? Yeah. So begin here, Ajal. Soziale Networker sind soziale Networker sind von von zu. Sind von zu. You can't say zu sind. No? You can't put the verb after the second position. It has to be in the second position. Sind zu von großer Bedeutung, als dass Ja. wir auf ein
Profil in einem der Netzwerke verzichten könnten? Superb. Superb. They are too important that we could even think of something, or we could think of managing without them. They are so much importance today. Right? Soziale Netzwerke sind von zu großer Bedeutung, als dass wir auf ein Profil in einem der Netzwerke verzichten könnten. As if we could do without one or other profile. Right? So when you have a thought like this coming in, then we combine it with als das. What about number 3? Sir, als das? Nein, Nein. nein, nicht hier, nicht hier. See the thought and the content here. Umzu. Umzu, correct. Correct. So umzu will come in the second half. It will come in the second half. So let's start. Das Posten auf Facebook ist schon zur Gewohnheit geworden, es nicht mehr durch eine andere Art der Kontaktpflege ersetzen konnte. Ersetzen zu können. Können. Right? It's become so much of a habit now, posting on Facebook, that you cannot, in order to replace it with, or in order that it is replaceable through some other form of communication. It's become such a habit. If you look at some of the Facebook posts, from what I've read, I'm not a member of Facebook, und im Moment habe ich keine Absicht, mich dazu anmelden oder zu melden. Das mache ich ja nicht. But I was told that Facebook, as a joke, somebody mentioned extreme, what you do on a daily basis in your house is put on Facebook. Everything that you do. So it's become a habit. So you have to post on Facebook. So your contact fleege, that's what you tell your friends on the phone. Na? Aaj pata kya subah kya hua? Do you know what happened in the morning today? This is how you converse with your friends. So all this kind of conversation, simple, mundane, everyday conversation, is posted on Facebook. I got it from the left side of the bed this morning. So there's another kind of contact flager. This urge for contact is not possible now. In order to replace it with some other form of contact, it's not there. Similarly, try number 4. Similarly. Ganz kurz. Yeah, please try number 4. Ich bin gleich da. Just try this and then film forward. Aber ich bin gleich da.
So, im Internet ist die Verbreitung des Englischen sehr stark. ये अल्जास है Vielleicht. Nein. ये अल्जास Im, नहीं है ich weiß nicht. Okay, I just. Im Internet ist die Verbreitung des Englischen sehr stark. Verbreitung bedeutet? प्रिपरेशन Vorbereitung. नहीं वो फोरबेराइटुंग है I say words both until that's why I'm im Internet ist die Verbreitung des Englischen sehr stark. Wir können diese Sprache nicht hören. Hey, das bedeutet it's something like in order to write. Dash su. एक सेकंड अभी वेट Okay, ich komme zurück. इसका मतलब हो गया स्प्रेडिंग और यूजेज फेलब्राइटुंग Ja. Anchal, ich gehe weg. Okay, ich habe eine andere Arbeit. Okay, ich komme zurück. Okay. ओके ओके
Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Fertig? Nein. Sir, Anil is weggegangen. So. Kommt zurück. Okay. Und Abi hat auch verlassen. Ja, Abi ist also zur Impfung gegangen. Heute bekommt er seine Impfung. Impfung, So, was ist das, Sir? Impfung, also hier, gegen Corona. Okay. Injection, okay. Ja, er muss sich impfen lassen. Impfung ist Vaccination. Okay, Sir. Impfen lassen. So, er muss sich impfen lassen, also er ist dahin gegangen. Und Okay. Anil, ich weiß nicht, vielleicht hat er einen Anruf oder sowas bekommen. So, हम लोग पूरा कर लें इसको आगे बढ़े जी सर चलो सो नंबर कहाँ पे था नंबर 4 ना हाँ Sir, im Internet ist die Verbreitung des Englisch sehr stark zu ignorieren. Ist das richtig? Oh, that is a nice sentence. Nicht zu ignorieren. Ja, diese Sprache ignorieren zu können, कर दो उसको. Diese Sprache ignorieren zu können. Ja, zu के साथ बनेगा या im Internet ist die Verbreitung des Englischen sehr stark, diese Sprache ignorieren zu können. Sir, ich habe nicht das ignorieren zu können verstanden. In order to ignore it, in order to be ignorable. See, okay. Ignorable. Yeah, okay. It cannot be ignored. Okay, nicht zu ignorieren cannot be ignored. Ja. Nicht ignorieren zu können. Zu können. Okay, sir. Because the Verbreitung is the spread of English. Yeah. So, Nummer 5. Im Internet gibt es sehr viel Information. Wer will nicht davon profitieren? Same. Ja. वर विल निश्ट इसमें से ऐसा कौन है जो नहीं प्रॉफिट होगा so in order वही same sentence im Internet gibt es sehr viel Informationen ja nicht davon profitieren nicht davon zu profitieren zu, ne? Straight away. Okay, sir. Im Internet gibt es sehr viel Informationen, nicht davon zu profitieren. Yeah, there's so much information in order not to take advantage of it, not to profit from it. Itna hai that who will not profit from it? Who will not make use of it? So these sentences, they have a similar meaning as, this continuation, consecutive, umsu, final setzer. So who will not? Same thing with the other one also. Die Macht des Internets ist zu groß. Wir können uns einen Totalausfall nicht leisten. Die Macht des Internets ist sehr groß, einen Totalausfall nicht zu leisten. Nee, leisten zu können. Umsu है सर ये भी? Ja. Okay, ठीक है. Not to be able, ठीक है सर. Okay. Einen Totalausfall nicht leisten zu können. Nee, nicht will be dropped. Nicht will be dropped, okay. And remember, leisten comes with reflexive. Wir uns is reflexive, no? Okay, sir. So when you say wir and uns is reflexive, and you're converting it on zu Satz, and you're dropping. Okay, yeah, sir. Wir drop हो जाएगा. uns. Wir drop हो जाएगा तो reflexive तो रहेगा ना? Reflexive comes with leisten. So sich einen Totalausfall leisten zu können. Leisten zu können. Okay, sir. Die Sicherheitsstürme im Internet haben Fehler
Ja, Wir sollten im Umgang mit unseren Daten nicht leichtsinnig sein. हाँ ये भी वही है. Die Sicherheitssysteme im Internet haben Fehler, im Umgang mit unseren Daten leichtsinnig zu Sein. sein. Zu Ja. sein. उसका sollen, you won't get sollen with infinitive. Yes, sir. Sollen नहीं आएगा. So the security systems of internet, they have mistakes. They haven't feel a failure. You can add feeler if you want. They have many mistakes and many errors. In order to be able to afford, we should not, therefore, be careless with our data. Sir, ich möchte vierten Satz wiederholen. Ja. Noch einmal wiederholen. Ja. Im Internet ist die Verbreitung des Englischen sehr stark, Ja. diese Sprache ignorieren zu können. Ja, ist richtig. Okay, umzu. Okay, sir. तो सू से अकेला सू से तो कोई सेंटेंस था ही नहीं. You can, if you want, drop the In welchem Satz? In Amanda. Die Sicherheitssysteme im Internet haben Fehler, Fehler. Ja. Fehler. Nee, das ist um. Das ist na, band nicht raus. Ja. Guten Morgen, Aditi. Guten Morgen, Sir. Aditi, morgen, ja. Also, Nummer 6 hier. 6 hier, Angel. Sich einen Totalausfall leisten zu können. Okay, Sir. Uns einen Totals groß. Ausfall, ja. Okay. Sehr viel groß. Oh ja, sehr groß, ja. Sehr groß. Groß, ja. Einen Totalsausfall leisten zu können. Ja, sich. Okay, yes, Sir. Sich einen Totalsausfall leisten zu können. Ja, das Verb ist reflexiv. Sich leisten. Yes, Sir. Okay, dann ja, die Konnektoren muss man denn ordnen. Yeah, this is a good exercise. What do the connectors mean? Welche Funktionen haben diese Konnektoren? Welche Rolle? Einen Grund nennen. To know a reason. Welche Konnektoren nennen einen Grund? There are three of them. Weil, ja, weil, denn und da. Well done. All three mention a reason, right? Weil, denn und da. Ja. Ja, mit denn steht das Verb an der zweiten Stelle. Don't count then. Then is 0. Yes, sir. Then comes the subject and then the verb. Mit weil und da bilden wir Nebensätze. Okay. Welche Konnektoren nennen einen Gegengrund? A counter reason here. That's all. Nice. There are quite a few. Trotzdem, well done. Trotzdem. Yeah. Sir, was heißt einschränken? Limitation, limiting something. Sonst? Nein. Sir, obwohl, nein. Obwohl, ja. Obwohl, trotzdem. Ja. When connector? Nein. Weil es sieht eine Beschränkung Actually, aus. those connectors are here. Sir, während? They are here in this text. Okay, sir. Sir, anstatt. Nee. Nein. Das ist ein Genetic. Das ist kein Gegen-Thing. That's a alternative in a way. Okay, sir. Alternative. Sir, sonst kann man nicht sagen.
obwohl, trotzdem. Ja. Dennoch. आज भी haben wir in diesem Semester gelernt. Ja, Sir, dennoch. dennoch. Ja. Dennoch. Welche noch? So dennoch is like in Hindi के बावजूद, right? हाँ, फिर भी Swar aber. Ja, swar aber. And one more. Weder noch? Nein. Nein. Weder is neither nor. Sorry. Trotz. Papa's nur trotz is genetic, what did it say? Yeah, trotz Eindruck, it gives you a Gegengrund. In spite of the time pressure, Yeah. you're still doing something. Sir, was ist das Unterschied zwischen trotz und trotzdem? Trotzdem bildet einen unabhängigen Satz. Trotz kommt innerhalb eines Satzes. Trotzdem verbindet zwei Sätze. In der Tat haben sich die meisten Deutschen trotz Zeitdruck im Beruf entweder vorgenommen, ja, oder etc. etc. But when I say trotzdem, I'll have to make a separate sentence with them. Trotz can be used within a sentence. And as a matter of fact, most of the Germans, in spite of time pressure in their professional lives, have either undertaken to reduce stress, to do without a mobile phone, or make more time for friends and family. So if I change this to trotzdem, I'll have to change that entire sentence. The entire sentence has to be changed. I can't use trotzdem Zeitdruck. So can you give me the sentence with trotzdem? Can you try? The hint is in the text above. There's trotzdem used here in that sentence. Here. Trotzdem nehmen wir uns auch dieses Silvester wieder jede Menge vor, weil wir einfach nicht ohne Wünsche, Trauma und Ziele leben können. In spite of that, we are taking up or we are accepting a lot for this new year. In spite of what? In spite of something that has come in a prior context. So this sentence will not make sense if you don't read the previous sentence. Yes, sir. That is. Get it? So with trotzdem, you will have to use it as a connector to a prior sentence, whereas trotz is something which is within the sentence. Trotz Zeitdruck im Beruf. Und mit trotz Verb kommt am Ende. Ja, das kann auch in der Mitte stehen. In der Tat haben sich die meisten Deutschen entweder vorgenommen, Stress abzubauen und öfter auf das Handy zu verzichten oder sich mehr Zeit für Freunde und Familie zu nehmen. I've ignored this. So what is the verb position then? Why should you need a verb for this? It's an insert here, in spite of time pressure in the office, professional time pressure. So it doesn't need a verb here. No? It's a genitive expression inserted into the sentence. So why do you need a verb here? Yeah, trotz is a genitive preposition. Yeah. So here, if you look at the sentence, auch ohne diese vier Wörter haben wir einen grammatischer richtiger Satz. In der Tat haben sich die meisten Deutschen entweder vorgenommen, Stress abzubauen
oder, lieber der Rest, oder sich mehr Zeit für Freunde zu nehmen. Okay. As a matter of fact, most of the Germans have either taken up to reduce stress, are ready to reduce stress, or spend more time with friends. But I'm adding something extra here within the sentence and not as a separate thought. In der Tat haben sich die meisten Deutschen trotz Zeitdruck im Beruf. Right? Ignore the rest of the sentence. Use the entweder, leave out the entweder part. If you leave out entweder, then the order will disappear. So I can have another sentence here. In der Tat haben sich die meisten Deutschen trotz Zeitdruck im Beruf vorgenommen, sich mehr Zeit für Freunde und Familie zu nehmen. Oder? There's no order. I've left out everything else. I've just taken one aspect here. Yes, sir. I've taken up for the forenehmen to take up something. हाथ में लेना कुछ काम वगैरह लेना हाथ में. Ich habe vorgenommen. So in spite of pressure of work, haben die Deutschen vorgenommen, sich mehr Zeit für Freunde und Familie zu nehmen. To take more time for their friends and families. Right, so this trotz can come within a sentence as a genitive connecting the middle, connecting a thought with the continual thought to make it continuous. With trotzdem, you have to put a full stop and make a new sentence. So this entire structure will have to change. Es gibt Zeitdruck im Beruf. Trotzdem haben sich die meisten Deutschen vorgenommen, entweder Stress abzubauen und öfter auf das Handy zu verzichten oder sich mehr Zeit für Freunde und Familie zu nehmen. So your entire sentence, one sentence here, will be broken and two sentences made out of it. In trotzdem. Yeah. It stands as a separate connector to a sentence, to a meaning or some thought expressed earlier in another sentence. Okay, so if you go by the same sentence here, which connector is for Bedingung? Condition. What is the conditional conjunction here? Which shows a condition. Yes, sir. Hello? Third one. Third one. Sir, when connector? When is correct. It's a conditional conjunction. Yes, sir. Sir, als? Als, yeah. It depends on the context. Where is the als here? In the text, it's not there. Ja, aber normalerweise es kann eine Bedienung nennen, ne? Ja, es kann auch als sein, aber hier aus 12a. Also das ist Übung 12a. Okay, sir. Deswegen bleiben wir dabei. But we have an idea. Ja, als ist auch richtig. Stimmt. Aber für ein einmaliges Geschehen. Yes, sir. Yes, sir. Ja. Okay. Einen Zeitpunkt nehmen, also nennen. A particular
Time, point of time. Immer wenn? Immer wenn. Immer wenn. Immer wenn. Mhm. Sir, ich habe nicht gehört. Immer wenn, einen Sag doch Zeitpunkt einfach. nennen. Sir, zum Beispiel mit Satz zum Beispiel. No. Zum Beispiel is not a connector. नहीं सर, मतलब आप मतलब विद सेंटेंस के साथ एग्जांपल बता दें. Immer weil. Ich habe nicht immer weil gehört. Nee, immer wenn. Okay, immer wenn. Tut mir leid. Immer wenn. Nein, ich habe nicht das gemacht. Also das ist ganz am Anfang, immer wenn. So, das ist ein Zeitpunkt. Also hier geht es um einen Zeitpunkt. Eine indirekte Frage stellen. Sir, was bedeutet immer wenn ein neues Jahr beginnt? Das ist ein bestimmter Zeitpunkt. It's a point of time. जब हमेशा नया साल शुरू होता है. जब कभी भी. Okay, जब कभी भी. It's a point of time, isn't it? Not at other points of time, only that particular point. So it's a immer wenn gives you a particular point of time. Immer wenn ich nach Mumbai fahre, regnet es. जब कभी भी मैं बॉम्बे जाता हूँ बारिश होती है. So it is connected to that point of time. This rainfall is connected to that point of time. Right? Okay. So eine indirekte Frage stellen. Ob. Ob ist richtig. Ich weiß nicht, ob. Yes, sir. Okay. Sir, mit einen Zeitdruck ernennen kann man bis auch als Connector sagen? Welcher hier bitte? Nein, es ist nicht in dem Text vielleicht. Ich frage normalerweise. Aha. Ist das ja, das kann man bis auch sagen, einen Zeitpunkt zu nennen, bevor einer Connector? Ja, bis auf ist dann nein, das ist keine Konnektor, das ist ein präpositionaler Gebrauch. Ja, das. Und das zeigt einen Zeitpunkt, das zu Ende ist. Yes. Zum Beispiel, ich werde da bis um 10 Uhr sein, ja. Ja. Okay. So, es ist nicht, es kann kein Connector. Ja, nein, das ist keine Konnektor. Das ist ein präpositionaler Gebrauch hier. Okay. Also wie kann man dann zwei Alternativen nennen? Einen Moment, eine indirekte Frage stellen. Also ob man benutzt, wenn man einen Zweifel hat. Ja, das ist auch eine indirekte Frage. Ne? Nein, ich kann das direkt auch fragen, ob Sie wissen. Nein. Ob er kommt oder nicht, weiß ich nicht. Kommt er? Die direkte Frage ist, kommt er? Ob er kommt, ist indirekt. Ne? Okay. Kommt er, ist eine direkte Frage. Verstehst du? Direkte Frage. Ob du verstehst? Indirekte Frage. Okay, Sir. Indirekte Frage hier bedeutet einen Nebensatz. Get it? So that's how it's called eine indirekte Frage. Das stellt eine indirekte Frage. Ob der Zug pünktlich ankommt, weiß ich nicht. Kommt der Zug pünktlich? Das ist die direkte Frage. Is the train coming punctually? Direct Frage. Whether the train is coming punctually, do you know? Do you know whether the train is coming punctually? Yes. So this whether part is indirect. It's not a direct question here. Is it coming punctually? That's a direct question. Kommt der Zug pünktlich? Das ist eine direkte Frage. Direkte Frage. Das Weißt du, ob der Zug pünktlich kommt? Indirekt.
Das heißt, dass man kann Ob-Connector nicht für Formalgespräch benutzen, ne? Doch, 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 doch. Das geht schon. Aber dann es gibt keine indirekte Frage in Doch, 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 doch. Da gibt, also das enthält die indirekte Frage. okay. It's built into it. You have to reform it into a direct question, that's all. Okay, sir. Ob ich mit diesem Stoff bis um 12 Uhr fertig sein könnte, weiß ich nicht. Whether I could finish this material by 12 o'clock, I don't know. Mhm. The direct question would be, can you be done with this material by 12 o'clock? Yes, sir. That's a direct question. Can you be done? Can you finish this by 12? Direct. Whether you can finish this by 12, I would like to know. Right, so it comes in the form of an indirekter Nebensatz. Don't think of indirekte Frage as always coming with a One- or a W-Frage. Ich weiß nicht, wo wohnt. Ich verstehe nicht, was du gesagt hast. Don't think of these W questions as indirekte Fragesätze. Don't be bound by that. So here when we say indirekte Frage, it is a Nebensatz. Okay? Okay, sir. Okay. Ja. So zwei Alternative. Entweder oder? Ja, naturally, there's no other possibility. Entweder oder ist richtig. Ja, weder und noch? That is neither nor. It's not an alternative. No? It's neither nor. It's Sir, entweder oder. ja, ich nehme nicht das, ich nehme nicht super, sonst Kaffee. Sonst? As an alternative. Sir, sonst bedeutet otherwise. Yeah, but I need zwei Alternative. No? With sonst I give only one. Okay, sir. Okay. Klar. With sonst is only one option being expressed, not two. Correct? So that's how it is. Yeah. Okay, sir. For this we have to go back to remember to recall. I don't know if you can recall which characters come with verbal form and which come with nominal. I think we'll have to go back. So chalo, we'll take it up later. Can you give me the noun form here? Yes, sir. Anstrengung. Anstrengung, gut. Nummer 2, Begeisterung. Begeisterung. Und wer ist das Verb für Gewöhnung oder Gewohnheit? Hier. Verb. Gewöhnen? Sich Sich gewöhnen. gewöhnen. Sich Sich gewöhnen. gewöhnen an. Sich gewöhnen an. Ja. Also Verb für Konzentration, Nummer 4. Konzentration. Sich Konzentration. Sich Sich konzentrieren. konzentrieren. Sich konzentrieren. Ja, Verbessern. Sich verbessern. Sich ja, sich, nicht immer, aber ja, sich. Und mit Wünschen, Nomen? Wunsch. Der Wunsch. Ja. Der Wunsch. So, no problem there. Sir, Moment. Sir. Verbessern kann man als Reflexivverb und Normalverb benutzen. Zum Beispiel, ich verbessere die anderen Studenten ihre Deutschkenntnisse zu erhöhen und ich verbessere mich auch. Ja, so wenn es um das Subjekt geht, dann ist es sich. Wenn nicht, da habe ich ein anderes Objekt, dann das ist ohne sich. Ohne sich, okay. Und es gibt ja Möglichkeit mit den meisten Verben und es gibt ja eine Grenze. Also man kann nicht mit allen Verben das Nein, das hängt von der Bedeutung des Verbs ab. Es gibt einige rein reflexive Verben. Ja, die sind rein reflexiv. Und bei diesen Verben muss man immer das Reflexivpronomen benutzen. Sich interessieren für. Hier gibt es keine Option. Ich interessiere mich dafür. But that means that I'm interested myself in something. Ja. Aber ich kann auch sagen, ich interessiere in die Dinge, die sie tun. Ich interessiere mich in die Dinge.
English does not use the reflexive so often. That's where the confusion lies. Whose interest is it? Whose interest? My interest, correct? Yes, sir. So that my interest is for myself. How can my interest be for you? Sir, उसको मुझ में interest है. He is interested in me or Nine. That interest here and that meaning will be different. and Magnish. Yeah. Okay, sir. So this interessieren as a verb is for oneself. So it has to be reflexive with oneself. Yes, sir. Das heißt, wir Similar, treffen dann man anderen auch sagen und treffen sich. Das ist ja, wenn ja, we treat ja, in a meeting itself. ja. Aber sich treffen kommt normalerweise im Plural. Sir, warum? Normalerweise. Ich treffe mich. Ich habe an dem Urlaub gegangen. Ich bin auf dem Urlaub gegangen und ich habe mich getroffen. Mit wem? Mit selbst? Nein. सर खुद को पा लिया, खुद से मिलना, like that. खुद से कैसे मिलोगे तुम? किसी और से मिलोगे ना? नहीं, जैसे मेरे को खुद की कंपनी अच्छी लगती है, मैं बैठी हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है. Yeah, then is it alleine? You can't say ich treffe mich. Sir, I cannot say this. No. In German it doesn't work. But sich treffen means to, sir, actually I'm doing this topic now with my students. So sich Yeah. treffen is to meet oneself. So I taught them yesterday only that sich treffen is कि मतलब खुद से मिलना. Sorry to say, sir. नहीं वो खुद से नहीं बैठता है इसमें जर्मन में नहीं बैठेगा वो sich treffen normally plural में होता है we are treffen uns also how does it work ich treffe dich Yes, du sir. triffst mich ich treffe dich du triffst mich so das ist reciproc gebraucht we are treffen uns so it's normally plural में आता है singular में नहीं आता है ich treffe mich mit jemandem but you can't say ich treffe mich mit mir. Ich brauche ein Objekt da auf der anderen Seite. Also mit mir kann ich mich nicht treffen. Sir, aber diese Bedeutung sich, das heißt oneself, ja? No, you are using a literal dictionary meaning here. The reflexive pronomen in Deutschen ist anders als das reflexive Pronomen im Englischen und total anders als die Erklärung, die uns gegeben worden ist. Nee, aber normalerweise über die Definition sich oder reflexive verb is when the subject and the object that is there in the sentence, that object directly reciprocate to your subject. Ja. Yeah, for example, ich dusche mich. Ja. So subject and object, the pronoun is the same. Yeah, but when you say ich dusche mich, the accusative object and the subject is the same. Yes, sir. Please don't confuse yourself because reflexive can also come in dative. Ich wasche mir die Hände. Yes, sir. Not ich wasche mich die Hände. But can you use reflexive with ich lese mich das Buch oder ich lese mir das Buch? Ich lese mir das Buch. No, ich lese das Buch für mich selbst. सर ich lese mir बुक सर ich lese mir das बुक तो बनता है ना मैं किताब पढ़ रही हूँ मैं नहीं ich lese das Buch खत्म हो गई सर ich koche mir Pizza अपने लिए बना रही हूँ सर तो मैं किताब भी खुद ही पढ़ रही हूँ कोई और मुझे पढ़ के नहीं सुना रहा नहीं तुम जिश पे अटकी हो दूसरे वर्ब का मीनिंग नहीं देख रही हो The reflexive pronoun is attached to the meaning of the other verb with which you are using it. So Sir, you can. Ich koche mir Pizza. Ist das richtig? Yeah. See, the basic definition of sich, when you want, if you are going to use it, it just means it's weist auf ein Nomen oder Pronomen, meist das Subjekt zurück. Zurückweisen, it points back to that subject only. Okay, sir. So when you use that
indication here, zurückweisen, that hint here, you have to look at the main meaning of the verb, how it works there. So in where it does not work as pure reflexive, there we take für. Bitte lesen Sie diesen Text für sich. What does it mean? Lesen Sie diesen Text für sich. खुद के लिए टेक्स्ट पढ़ो. खुद के लिए मतलब still not clear. So yes, read this text for yourself. यहाँ Z आपका subject है, that is your they and themselves हो गया. हाँ. So for yourself का क्या मतलब हो? जोर से नहीं पढ़ना, मन में पढ़ना, चुपचाप पढ़ना. I didn't say lesen Sie den Text laut. Yes sir, vorlesen नहीं बोला. No, even laut. Ohne vorlesen, then you say lesen, laut lesen. Das kann man auch sagen. If I say vorlesen, then I don't use laut. Yes sir. If I say lesen Sie den Text vor, then it's lautes lesen. Oder lesen Sie den Text laut, then I don't use vor. Read aloud. But if I say lesen Sie den Text für sich, that means for yourself. For yourself. Also ganz leise, nicht laut. Okay. So you go by the main meaning of the other verb. So here sir, dieser Verb is sich lesen. It depends on the context. Für sich lesen, not sich lesen. Das heißt, pure Präposition, sich lesen ist unser Verb. Ja, no, lesen ist unser Verb. Then what is sich here? Lesen doesn't come here. It comes with für sich, für wen. Für wen? Sich normalerweise benutzt man mit reflexive Verb nur Verb only. We don't use it any other way around. No. You can't call a verb reflexive. Sich is a reflexive pronomen that comes with verbs. Yes, sir. Don't call it a reflexive verb. It's a pronoun that is attached to a verb. There are some verbs which come attached with this sich. They cannot be separated. Yes, sir. Sich ergen, sich beeilen. That's why they are reflexive. That's why they're called reflexive. Correct. Because that subject and object with these verbs is normally the same. For example, sich ärgern, das ist ein gutes Beispiel. I can't make myself angry for you. You have to get angry yourself. गुस्सा मुझे खुद को गुस्सा आता है. When you say मुझे गुस्सा आता है, it's actually that गुस्सा is for yourself. Sir, sich ergen का मतलब तो to be afraid होता है ना, किसी चीज से डरना. Nein, that is ängstlich sein. Angst haben. So, sich ergen means to be angry. To be angry oneself, to get angry oneself. खुद को गुस्सा आना. अच्छा, okay. So sich को confuse मत करो. Sich is a pronomen. It's a reflexive pronomen. Okay, sir. You can always make that correction later. But there's also one very interesting sentence with lesen. If you say, das Buch liest sich schnell, what does it mean? It means the book is interesting. Nein, the book is easy to read. Oder das Buch liest sich leicht. Sir, what is this noun here? Das Buch. Yeah, das Buch liest sich leicht. Verb, what is this verb here, sir? Lesen. Liest. Sir, aber warum das Buch liest sich schnell? Oder it can be easily read. Sich. Ha. Aber sir, lesen is this reflexive word. What? Yeah, but then that usage is also there, you see. Das Buch liest sich schnell. ये sich किसको दिखा रहा है? ये sich हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? Ein Moment.
komplexierter Satz. Das ist ein komplexierter Satz. So what is this here? So das Buch liest sich leichter, es ist, ja, Sie haben gesagt, es ist interessant. Huh? That means it's easy to read. Easy to read, ja. Also einfach zu lesen. Es gibt hier keine schwierigen Wörter, es gibt keine lange Sätze, die Grammatik ist einfach zu verstehen, auch die Wortbedeutungen kann ich ja schnell rausbekommen. Das Buch verkauft sich schnell. So that means this is by taking the meaning of this, that means that the book, you know, it just sell off very quickly. It sells itself quickly. It's itself was interesting, so it got sold. Wait. Yeah, right. But can the book sell itself? The book easy to sell? The book is easy to sell? Nein, एक मिनट. Jemand mag das, ja. Also eine andere Person kommt, ein Käufer kommt, ein Leser kommt und er kauft das Buch. Aber das Buch verkauft sich nicht. Yeah. The book is not selling itself. Hello, मुझे खरीदो. Das Buch macht das nicht. Yeah, das stimmt, ja. So when you say sich is a reflexive pronoun and it is the subject doing the thing, this is not the case here, right? Yes, sir. So, Right. so you cannot say then ich treffe mich. So that sich is the contextually you have to look at the meaning. So when you're talking about treffen, you meet somebody. Also ich treffe dich und du triffst mich. Wo? Im Urlaub. So since you meet me, I meet you. The thing is, wir treffen uns. So this verb will be normally used in plural. This reflexive here will normally come in plural. So we are treffen uns, we meet each other. Yeah, I meet you, you meet me. So it's called a reciproc. Meist im Plural und reciproc. Reciproc because I, you, me. Let me give you another reciprocal verb. This I'm sure you'll understand. Absolutely positive. So ich küsse mich ist auch möglich. Not possible. Warum? Because the inherent meaning of the verb küssen is only lip contact. Okay. The word küssen has this built-in meaning of a pair of lips touching another pair of lips. So you can't say ich küsse mich. Now, if you want to argue that I can do that in a mirror, you are kissing an image in the mirror, but not yourself. ये तो लकीर के फकीर वाली बात हो गई. Sir, das ist eine Nachricht für mich. I thought that ich dachte reflexive verb is also oneself, doing something with oneself, and that's what I've been doing yesterday. नहीं. It's you have to be careful. और कुछ नहीं. The reflexives, da sie in anderen Sprachen nicht so meist gebraucht werden, haben wir als ausländische Lerner Probleme mit dem reflexive Pronomen. So this also is normalerweise plural gebraucht. Das ist reciprocal. It has to be wir and uns. Why? Because it is that ich
Dish and then do, Yeah. mish. So because of this do and mish here and ish dish, this becomes reflexive. I, you, me. So to each other, with each other, we also. So these verbs are called reciprocal plural Gebrauch. Be careful, huh? Not all verbs can be reflexive. For example, ich setze mich. Mm. Yes, Let sir. me give you another example. Okay? Die Mutter setzt sich. Yes, sir. Reflexive? Yes, sir. Okay. But is it a pure reflexive? Will setzen always come with reflexive? Fine. Why not? Because they that's the skin of the sofa. Okay. Or I was thinking of stool, but then it's okay. Mm-hmm. So she can still take another object with setzen. She seats the child, bithati hai, seats the child on the chair. She can also seat herself. So setzen is not a pure reflexive verb. So that reflexive pronomen sich will come with verbs which carry a meaning that reflects English on the subject itself. For example, let's go back to the verb that we know. Let's take this. Für. Your Deutsch. Can I say ich interessiere dich für Deutsch? Nein. No. Because the inherent nature of this verb, interesse, is an inborn thing for myself. That interest is within me. Since that interest is within me and I have to express that मेरे खुद के लिए है, मेरा ये मेरी दिलचस्पी है अंदरूनी. So ich interessiere mich für Deutsch. I can't form this with ich interessiere dich für Deutsch. जो मुझ में जो इंटरेस्ट है, मुझ में जो दिलचस्पी है, ये दिलचस्पी तुम में भी है. Interessierst du dich auch dafür? So the inherent nature of interessieren causes this verb to come with reflexive. Okay. So Similarly, freuen. Ich freue mich. This is always reflexive. Why? This khushi is for myself. I can't be, happy about something for you. My happiness that is coming from within can be used in this case this way. मेरी जो अंदर की खुशी है, ये I'm तुम्हारे happy लिए. for you. Yes, मेरी अंदर की खुशी, मेरी अंदरूनी खुशी तुम्हारे लिए. Ich freue mich für dich, dass du nach Deutschland fliegst, dass du so gut Deutsch sprichst, dass du wieder gesund bist. So freuen, खुशी is from within. It's my happiness from within me, reflexive. So sich freuen, immer reflexive. So sir, you want to say कि जो reflexive words होते हैं वो पहले personally खुद के लिए होते हैं. It depends on the meaning of the verb. But Sir, yes, to a certain extent, you can use that as a rule of the thumb answer.
Sir, that's why I said that sich treffen, I can say कि मैं खुद से मिली. ना, Ich खुद से नहीं treffe मिल mich. सकता भाई, नहीं मिल सकता खुद से. मिलना इज ऑलवेज विद एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट. खुद से नहीं Ich, होता. ich entspanne mich, kann man sagen. या बिकॉज दैट, मैं relax कर रही हूँ. हाँ, बिकॉज दैट रिलैक्सेशन इज फॉर यू योरसेल्फ, किसी और के लिए नहीं कर रही हो. पेड़ के Okay, नीचे, पेड़ के नीचे धूप में बैठे हुए या छांव में बैठे हुए मेरे लिए रिलैक्सेशन तो नहीं कर रही हो ना, खुद के लिए कर रही हो ना. So sich entspannen, das funktioniert. Das सर funktioniert. ऐसे तो कोई भी क्रिया खुद के लिए ही होती है, जैसे फॉर नहीं एग्जांपल होती. अगर मैं कहूँ मैं पढ़ रही हूँ, ich lese, हाँ, ये भी हमेशा तो खुद के लिए, हमेशा खुद के लिए ही पढ़ती हो, मेरे लिए नहीं पढ़ के सुनाओगी ये टेक्स्ट. यस सर, यस पॉसिबल. वो है ना. तो बी अ लिटिल मोर lateral here in terms of usage and thinking. Lateral thinking, wo kann man und wie kann man, in welchen Kontexten kann man das Verb hier verwenden. Sir, bei unserem C1 Prüfung, mündliche Prüfung, ist das ja notwendig oder empfehlenswert, reflexive Verb zu benutzen? Es kommt darauf an, was gefragt wird und wie du darauf reagierst. Okay. Das ist also kein Muss. Das ist kein Muss. Also man muss die reflexive Verben schon kennen. Das hängt von Kontext und Von dem Satz Kontext ab. ab, von dem Gebrauch ab. Ja, von dem Gebrauchen. Okay. So you have to now decide if there is an accusative object in the reflexive verb, or a verb that comes with an accusative object also, then that reflexive will take dative. Yes, sir. Ich lese mir das Buch. Yeah. Noch einmal bitte, sir, noch einmal. With lesen nicht चलेगा. It's lesen das Buch für mich. Okay. But yes, in a kind of a genus for enjoyment, yeah, चल सकता है. But it's not reflexive in that sense. No. Ja, ich putze mir die Zähne. That's correct. किसी और के दांत साफ कर रही हो तो वो भी कर सकती हो. Right, sir. Right, sir. सर ich habe gelernt, जैसे कि हम कहते हैं कि ich wasche mich, लेकिन अगर हम अपना कोई बॉडी पार्ट साफ कर रहे हैं, जैसे मैं अपना हाथ साफ कर रही हूँ, तो ich sage ich wasche mir Hände. Die Hände, yeah. Die Hände. Yeah. Yes, sir. So go by the meaning of the verb. तुम्हारे पास वो डूडन तुम लोगों ने डाउनलोड कर लिया है? हाँ जी सर. हाँ जी सर. उसमें चेक करो. उसमें पूरी ग्रामर मिल जाएगी तुम्हें. ओके सर. ठीक है सर. ठीक है. Right, the complete explanation with the list of verbs. Das größte Problem ist, diese Verben sind für Deutsch typisch. Wir haben diese Verben nicht so oft in unseren Sprachen. Sie kommen nicht so oft vor bei uns in unseren indischen Sprachen. The only way I can explain sich freuen is from the dialogue from Mr. India. Mogambo खुश हुआ. You remember the dialogue? Mr. India film जो थी Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It was a very good film. Yeah. So Mogambo खुश हुआ is reflexive. Mogambo freut sich. वो किसी और के लिए खुश नहीं हो रहा, वो खुद के लिए खुश हो रहा है. So your sich freuen is reflexive there. Clearly explained. Very clear. So use examples like these to clarify the meanings or the usage of such unusual phenomenon. Remember, had grammar and all the things being uniform in all languages across the globe, then we wouldn't need grammar books. We just need one grammar book and equal to for all others. Yes, sir. हम अपनी भाषा में बोलो. When you say ich putze mir die Zähne, ich wasche mir die Hände, where is the reflexive in Hindi or even in Punjabi?
खुद के हाथ धोती हूँ मैं? खुद के तो धोगे, नहीं हाथ सर। किसके और किसके धोगे? मैं हाथ धो रही हूँ, यस सर, हमारे में शायद नहीं है। है ना? मैं खुद के हाथ धो के आती हूँ. यू डोंट से दैट, राइट? जी सर। And you can't use my हाथ धुलवा रही हूँ. धुलवाना means somebody else is helping you wash your hands. So mit den Reflexiven und einige anderen Phänomenen, be careful. Bei Relativsätzen und Relativpronomen auch. Auf welche Stufe war das? A1, Aditi? नहीं सर, आसवाय। Ask why, sir. वहाँ करेक्शन कर लो विथ वन और टू अदर सेंटेंसेस देके करेक्शन कर लो. हाँ जी सर, मैंने कल ही ये स्टार्ट किया था, मैं ध्यान रखूंगी। कोई What, बात नहीं. Sadhiti? क्या चीज? अच्छा, नहीं रिफ्लेक्सिव. मैं वो A2 लेवल के बच्चों को पढ़ा रही थी ना, तो मैंने रिफ्लेक्सिव स्टार्ट किया था, तो मैंने तो ये बात बोली कि स्ट्रेफेमिश कर सकते हैं क्योंकि खुद सर से मिलना पॉसिबल है। खुद से नहीं मिल सकते. मिलना इज ऑलवेज विद समबडी एल्स. किसी और को, इसीलिए मिलना, द मीनिंग इटसेल्फ इज किसी और को मिलना. खुद से मिलना विल बिकम फिलोसॉफिकल. oder wir sagen wir treffen uns. Wir treffen uns, das geht. Also im Plural geht es schon. Yeah, in the philosophical sense, you can also say मैं खुद से लड़ रही हूँ, अंतरात्मा से लड़ रही हूँ. But your अंतरात्मा is again a different. Yourself only. Yeah, With it is yourself yourself only. You are trying to separate it from yourself and say मैं खुद से लड़ रही हूँ. There it goes reflexive. Yeah, ओके सर। yeah, there it's possible, but more in the philosophical sense, not in the normal sense. Okay, sir. Verstanden. Wir streiten uns geht schon. Again, reciprocal में चलेगा reflexive. राइट सर, वी आर स्ट्राइकिंग उनसे ऑफ्ट। या तो वो चल सकता है, किसी से झगड़ा करना साथ में, वो उसका तुमसे, तुम्हारा उससे, वो चलेगा. हाँ सर, वी आर फाइटिंग आवरसेल्फ With each other. विद ईच अदर। या With each other, yeah. Yeah, and also with verstehen, that also can be used reflexive. If somebody asks you, verstehst du mich? Do you understand me? Then you can either say, ich verstehe mich nicht. Wie kann ich denn dich verstehen? हाँ हाँ राइट सर। Right? मैं खुद को ही नहीं समझ पाती हूँ तो तुम्हें क्या समझूं? Right? So it depends on the usage of that main verb, not on the sich. Focus is not on sich. Focus is Sir, on the verb that you're using it with. आपने खुद को समझने वाला सेंटेंस क्या बोला? नौखाइनमाल ich verstehe mich nicht. Ich verstehe nicht wie verstehst du? मैं खुद को ही नहीं समझ पा रहा हूँ तो तुम्हें क्या समझूंगा? ओके सर आप ओके. ऐसे ना प्लीज एग्जांपल दीजिए कीजिए क्लास में, बहुत अच्छा लगता है, ये कभी सुना नहीं हमने इससे पहले। क्या ये वाला एग्जाम्पल? Yes हाँ sir. सर, लाइक दिस विद टॉयफल एंड दी वान गेमाल, ये सब कभी सुना नहीं हमने। और सर जैसे आज आपने बोला das Buch liest sich schnell, मतलब ये भी चीज मैंने कभी नहीं पढ़ी. अब इसका तो मैं किसको दोषी ठहराऊं? ये स्ट्रक्चर कभी पढ़ा ही नहीं मैंने कि किताब, मतलब ये वाला देखा जाए अगर इसको मैं एक्चुअल में ट्रांसलेट करूं तो किताब ने खुद को पढ़ा जल्दी से. Actually, this sich is being used with lassen, and sich lassen has a particular meaning, a particular usage. It's a passive without a passive structure. Is it least or is it laced? Sich lassen. Sich lassen. वो एक passive structure है. Here, of course, I took as lesen. I took it with lesen, but sich and lassen is also a structure where it comes as a passive. So when you say das Buch liest sich schnell, this is a different context. Verkauft sich schnell. Oder I could have said das Buch lässt sich schnell lesen. Ja. Sir, diese Struktur habe ich gelernt. Das Buch lässt sich schnell lesen. Eben. So let's itself be read. अब इसमें let's itself में भी एक argument है. How can a book let itself be read? Book is a non-living thing. Yes sir.
So you see the point, sir. It's a special structure which has a hidden meaning. It's another way of expressing a thought, a meaning, using another structure which overlaps this structure. Also das Buch ist einfach zu lesen, leicht zu lesen. Ja, das Buch ist einfach zu lesen. Yeah, so I don't want to use this monotonous structure. मेरे को ये बच्चों वाली तोतली भाषा नहीं बोलनी है. I want to show that I have a master of the language. I have now learned enough language to express myself differently, expressing the same meaning. That's it. तो उसका कोई दूसरा स्ट्रक्चर है बिल्कुल है. So वो यूज करो. So that's how language develops. Am Anfang sprach man nur einfache, direkte Sätze. Remember, language was not born with all its complexities. When was language born? Das weiß man auch nicht. Was war das erste Wort? Das weiß man auch nicht. What was the first word? First ever word spoken by a human being? किसी को नहीं मालूम. Because religion has a different meaning to that. What were the first syllables ever expressed by man? By a human being? How did these syllables combine together to form a word? How is it that an object has a certain word attached to it to describe it? Warum ist ein Tisch? Sir, पता नहीं. Warum ist ein Tisch kein Sofa? Why is a table called a table, and why don't you call this a sofa and a sofa as a table? Sir, es gab eine Menge, die haben das hier entscheiden. So that's why languages are fascinating. No? All this is part of linguistic discussion. MA करोगी कभी? तो ये linguistics में आता है. Sir, I'm looking forward to doing online, hopefully soon. So all the best. Aditi, please मुझे भी बताना. Ich möchte auch. Yeah, this is all about language. No? How did language start? What is the meaning? And there are lots of other expressions here. When somebody utters an expression, what does it mean? What is it that I'm trying to convey? Let's say at a dinner table. थोड़ा फीका लग रहा है खाना. Yes, sir. So immediately somebody tries to pass you salt, somebody gives you some mirch. मैंने मांगा तो नहीं था ना. Directly मांगा था, नमक मिर्च दो. नहीं. No. But salt and pepper has come across. So what was the meaning that I was trying to convey through this statement? ये कैसे दूसरे ने समझ लिया? Or in the month of winter, you're sitting in a room and suddenly you say, oh, हवा थोड़ी ठंडी है यहाँ पे कमरे में. Somebody gets up and immediately switches off the fan or closes the window. मैंने बोला था क्या फैन बंद करो, विंडो बंद करो? नहीं बोला. So this is also part of linguistics. How is it that meaning is conveyed? Yes, sir. उसकी theories क्या है? Why is it that sometimes there is some things are misunderstood? So all this is part of language learning, जिसमें meaning आ जाता है, structure आ जाता है, words आ जाते हैं, सब कुछ आता है. So similarly, but coming back to the point here, the Hauptsache, look at the main meaning of the verb, then attach a reflexive pronomen if the subject and the object are the same. Take that as your basic thing. If not, don't use it. Understand the verb first, and Yep. then decide. Yep. Okay, sir. Okay, sir. ठीक है, वो ट्रेफिन के साथ करेक्शन कर लो, बोलो वो प्लूरल में यूज करो. Yes, sir. I normally would tell a student, look, I checked.
and I found out that it's a literary usage. ऐसे करके निकाल दो. Literary usage है, वो poets और writers use करते हैं. Im normalen Gebrauch, das ist normalerweise im Plural verwendet. Okay. Sir, अब मैं कहूँ कि ich koche Pizza is auch richtig, ich koche mir Pizza is auch richtig. या एक कोखा पिज्जा किसके लिए, वो तो तुमने बोला नहीं है. Because the dative, the dative object is not important. It's an indirect object. Noch einmal bitte. Ein dative Objekt ist ein indirektes Objekt, ein indirekt Objekt, und das ist nicht nötig in einem Satz. Also mit Kochen zum Beispiel. Wer kocht? Ich koche. Was kochst du? Pizza. Also Nominativ, Subjekt und das Objekt, Akkusativ sind da. Okay. Der Satz ist zu Ende, der Satz macht Sinn. Ich koche Pizza. हो गया. Sentence grammatically complete है. It makes sense. Who's cooking what? But किसके लिए? Ich koche die Pizza für die Mutter. Ich koche die Pizza für die Mutter. Ich koche meiner Mutter die Pizza. Sure नहीं आएगा. Dative लगेगा वहाँ पे direct. Ich koche meiner Mutter die Pizza. Oder ich koche mir Pizza. हाँ. Okay, sir. Sir, lesen is accusative or the dative? Accusative. पक्का वाला. हाँ. क्या चीज पढ़ रही हो? Was lesen Sie? Was? Auf gleiche Weise, was kochen Sie? हाँ, so accusative. आ गया ना pizza. You can't say ich koche das Kind. Ja, richtig, sir. Unless you know. हाँ. मैं अपनी मदर के लिए किताब पढ़ रही हूँ. मैं किताब पढ़ रही हूँ बच्चे के लिए. Ich lese meiner Mutter das Buch vor. Das ist vorlesen. मदर के लिए किताब पढ़ोगे तो मदर को क्या फायदा होगा? Unless you read it aloud to her. ओके, क्योंकि रीडिंग दो तरह की है. एक साइलेंट रीडिंग है, एक लाउड रीडिंग है. अगर साइलेंट रीडिंग है तो ich lese das Buch. खत्म, कहानी खत्म. ओके सर. Ich lese das Buch für mich selbst, खुद के लिए. ओके सर. सर बहुत ही मतलब हर चीज की सोच है, हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट है. बिल्कुल है. बिल्कुल है. या ओके. और कुछ? सर मैंने मतलब पढ़ा है कि जिस चीज का was और whom होता हो वो डाटिव हो जाता है. जिस वर्ब का